So let's start some MCQs. A man A moves due to east with velocity 6 meter per second. First ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. This is water north and this is south and this is west and this is east. A man A moves due to east with velocity 6 meter per second. 6 meter per second. A manushya move ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ along with the east. There is velocity of A equals 6 meter per second. And another man B moves in north 30 degree east with ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿತ್ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ -30 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 30 degree. This is what a velocity of B, that is 6 meter per second, right? ಇಲ್ಲಿ 30 ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 60 degree ಆಗುತ್ತೆ. So find the velocity of B with respect to A. So we need to calculate the velocity of B with respect to A. ಎಷ್ಟು ಅಂತ velocity of B with respect to A ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? VB square plus VA square. VB square plus VA square. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ VA ಗೊತ್ತಿದೆ. VA ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. VB ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ VB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ VB ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ VB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ VB ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ VB ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ VB ಒಂದು ಫೈನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ VB ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, VB ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ? ಸೊ VB ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, VB ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ VB ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ VB cos 60 degree I cap refers along x axis plus ನೋಡಿ ಇದು VB y axis ಇದೆ. VB y axis ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ perpendicular, that is 60 sin 60, that is j cap. VB equals VB cos theta. VB ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋತೀರಾ? VB cos theta ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? VB cos 60. What is the value of cos 60? Cos 60, that is 1/2 half I cap plus VB ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. sin 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? sin 60, that is √3/2, that is j cap. VB ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. VB equals 6 1/2 I cap plus 6 √3/2 j cap. What's the value of B? VB equals 2 1s are 3s are 3 I cap plus 2 1s are 3 3s are, so 2 3s are, there is 3 √3 j cap. ನನಗೆ ಇವಾಗ VB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. VBA ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. VBA ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? VB minus VA, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? VBA equals VB means 3 I cap 3 √3 j cap
Yes. Minus VA ಅಂದ್ರೆ 6 I cap. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ 6 ಇದೆ. VBA equals 3 minus 6, that is minus 3 I cap plus 3 root 3 J cap. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, VBA ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ. VBA ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. VBA ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ VB ಅಂದ್ರೆ VB ನೋಡಿ ಇದು minus 3 square I cap plus 3 root 3 J whole square. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇದು 9 ಇದು ಪ್ಲಸ್ 27 36, that is 6 meter per second. Option D. ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ JEE ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ VB ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ n minus 30 degree east, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾರ್ಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is just a screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, two parallel rail tracks run north to south. Train A moves north with a speed of 54 km per hour. Train A, that is velocity of train A, that is 54 km per hour. Train B moves south with a speed of 90 km per hour. That is VB equals 90 km per hour. The relative velocity of B with respect to A. The relative velocity of B with respect to A ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 90 into 5/18, right? Direct conversion from kilometer to meter, hour to second. Yes, what's the answer for VA? Yes, ಬರುತ್ತೆ 15 meter per second, that is 25 meter per second. Yes, what's the relative velocity? VBA equals VB minus VA. Simple. 25 minus 15. 25 minus 15. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ? 30 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 30 ಬರುತ್ತಾ? 10 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Two parallel rail tracks run north to south. Train A moves north with speed. Train A north ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, train B south ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is A, this is B. Opposite direction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ VB is opposite to A, hence this is not plus 25, this is minus 25.
this is minus 25, and the answer is minus 40 meter per second, and is the option A. Option A is the right answer. Confuse ಆಗಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು diagram ತುಂಬಾ important. The train A moved towards north and the train B moved towards south, and both are opposite to each other. Hence, VB is not a positive one, it's a negative. Again, minus 25 meter per second. And the answer is 40 meter per second. 40 meter per second. Meter per second. Meter per second. Yes. Next one. Next one is one of the NCERT example problem. At a metro station, a girl walks up a stationary escalator in time t1. If she remains stationary on the escalator, then the escalator take her up in t2 time. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be anta. Just in the formula ತರ ಇದೆ. Formula ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. We know that today ಇದೆಲ್ಲ time ಇದೆ. And then problem ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ girl, that is Vg equals distance divided by time, right? Distance ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ? Time means t1. Velocity of escalator, that is Ve, again L divided by t1. Right? So T2, right? T2. Yes. ನಂಗೇನ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ effective velocity ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Effective velocity is V equals Vg plus Ve. That is V equals Vg means what? L divided by T1. That is L divided by T2. ಈ V ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? L divided by T. So L divided by T equals L divided by T1 plus L divided by T2. Hence the formula is T equals T1 T2 divided by T1 plus T2. T1 T2 divided by T1 plus T2. Hence the option C. Option C. Illu kuda asthe is a relative velocity. We need to compare the velocity of girl with the velocity of an escalator. Hence the option C. Yes. Next one. A 120 meter long train is moving in a direction with speed 20 meter per second. A 120 meter long train. Train length ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. Length of a train 120 meter. Speed, velocity of a train 20 meter per second. A train B moving with 30 meter per second, right? Idu velocity of train A, velocity of train B is 30 meter per second. Idu length of train A, right wise. In the opposite direction, yes, opposite direction. Opposite direction. And 130 meter long crosses the first train in the time. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ, 130 meters ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು 120 meter. A train 120 meter. Train A 120 meter.
ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 meter per second. A train B moving with 30 meter per second in the opposite direction. Opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 30 meter per second. And 130 meter long crosses the first train in the train. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 130 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ distance, that is 130 crossing distance plus 120 meter first train. Total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 250 meter ಆಗುತ್ತೆ. Is it right? Yes. ನನಗೆ relative velocity of B with respect to A ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. VB minus VA ಇದು actual ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ VB minus ಆಗುತ್ತೆ because opposite to A ಅಲ್ಲ. So minus 30 minus 20 that is 50 meter per second. 50 meter per second is a relative velocity between the train B and A. Hence we need to calculate the time itself. The time is distance divided by velocity, that is 250 divided by 50, it's 5 seconds. It's 5 seconds. It's 5 seconds. Then what's the answer? Option D, none of these. 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 Yes. Yes. Next one, same. ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ actually. A 220 meter long train is moving due north at the speed of 25 meter per second. A small bird is flying due north. North ಕಡೆಗೆ train ಇದೆ. Small bird flying due south. South ಕಡೆಗೆ bird ಇದೆ. Hence the velocity of bird is opposite to the velocity of a train or direction of train. Hence, you need to write the velocity of bird as a negative value, a little above the train with speed 5 meter per second. The time taken by the bird to cross the train is, to cross the train is. What's the relative velocity here? Relative velocity of bird with respect to train, relative velocity of bird with respect to train equals minus 5 minus 25. ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 30 or simply 30 meter per second, because next now magnitude ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is 30 meter per second, right? Distance ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ 210 divided by 30, 7 seconds, hence the option D. Hence the option B. Next one. A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. If a resultant velocity of boat is 10 km per hour, then velocity of river is anta ide. So this is a river, this is a velocity of boat, and this is a point A, and this is a final point B. We need to go from A to B, right? This is a width of a river, and this is for direction and velocity of a river, that is VR, right? Here it is the boat at A. The boat A has to travel from A to B, right? Now actually B ಈ direction move ಆಗ್ತೀವಿ. The final and the resultant velocity of boat is the velocity of boat with respect to river. This is the resultant velocity of boat. This is the velocity of boat, and this is the velocity of river, and this is what an angle, right? Fine.
velocity of boat ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ velocity of boat is 8 kilometer per hour that is 5 by 18 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ the answer is itself with kilometer per hour right ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ hence the resultant velocity of boat with respect to river is 10 kilometer per hour ಎರಡವರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ velocity of river ಬೇಕು ಇವಾಗ velocity of river so velocity of river equals root of ನೋಡಿ this is A and this is B and this is C velocity of river means BC Pythagoras theorem ಅಷ್ಟೇ AC square minus AB square right AC square means 10 square AB square means 8 square this is 8 and this is what 10 square root 10 square 10 into 10 how much 100 8 is 64 the total answer is 6 kilometer per hour right 6 kilometer per hour option C this diagram is very very important right ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ a boat crosses a river again a river boat problem this is a river this is a width of a river a boat crosses a river from part A to B right this is A and this is B which are just opposite side yes opposite side the speed of the river is VW and that of boat is VB VW is the velocity of water VB is the velocity of boat related to still water right yes assume VB equals 2 times of VW what is the time taken by the boat if it has to cross the river directly on the AB line this is water AB line actually A ಇಂದ B ಗೆ boat ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ actually this is what a velocity of a water the boat has to move like this right ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬೋಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೋಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನು this is what a direction of boat and this is what a component of velocity of boat that is VB cos theta is it right velocity of boat this is a velocity of boat this is a component of velocity of boat that is VB cos theta adu illi bandre VB sin theta right this is VB cos theta this is VB sin theta yes okay fine right this is VW this is VB sin theta this is VB cos theta is it right VB sin theta nodi VB sin theta and VW both are equal and opposite VW right sin theta ide VW divided by VB
VW ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. VB equals 2 times of VW, right? That is 1 by 2. Sin theta equals 1 by 2 ಆದ್ರೆ theta equals 30 degree. Correct? Yes. Yes. Time taken. Distance divided by velocity. Distance means is a depth of a width of a river. Velocity VB cos theta. Is it right? VB cos theta. What's the depth? We don't know. VB, what's the value of B? We don't know. VB cos 30. Cos 30. D divided by VB cos 30 degree value, that is root 3 by 2, right? The answer is 2D divided by VB root 3. D or capital D. Capital D kuda agate. Correct? What's the answer? 2D VB root 3. Yes, answer A. Option A. Option A. Again I told you, this is a very important formula and the diagram. ಈ diagram ನೀವು practice ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Yes. Yes. Another one. A man can swim with a speed of 4 km/h in still water. How long does it take to cross a river 1 kilometer wide? This is a river. The width of a river is 1 kilometer. If the river flows steadily 3 km/h and he makes his strokes normal to the river current, how far down the river does he go when he reaches the other bank? Again, a swimmer ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ರಮಿಸುವಂತ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? This is a velocity of a river. This is a final velocity of a swimmer. And this is what an angle. And this is what a velocity of a man. This is what a velocity of man. Velocity of man with respect to river, or simply resultant velocity, right? Resultant velocity. Okay. It is okay now. Speed of river 3 km/h, right? Width of river 1 kilometer. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗೀವನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Time taken to cross, that is depth divided by velocity. Sorry, depth or width. 1 kilometer divided by 4, because a man can swim with the speed 4 km ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 km/h. That is 1 by 4 hour. That is 1 by 4 into 60 minutes. That is 15 minutes. ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು 4 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರ್ನ 15 ಮಿನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. We need to calculate the distance traveled along the river. That is, distance is velocity into time. What is the velocity? Velocity is river flows steadily 3 km/h.
per hour. That is 3 kilometer per hour. What's the time? 1 by 4. 1 by 4th, right? ಇದು ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 by 4 kilometer per hour. ರೈಟ್? ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 3000 divided by 4, that is 750 meter. 750 meter. Option B. Option B. Option B. How far down the river does he go when he reaches the other bank? How far distance, right? That is 750 meter. 750 meter. Right? Yes. So I hope I think your ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Is it right? ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್.